بتكسر لمالتوز and then glucose. Glucose is the nutrient. نرسم 4 هكساجون. بأول مرحلة بيتقسموا كل 2 لحال مالتوز دبل شوجر، بعدين later glucose. Protein, it's a long chain of amino acids. كمان it is a complex food. لما ناكله بتكسر بجسمنا لبوليبيبتايد and then into amino acids. Polypeptides are a smaller chain of proteins. مطلوب مننا نحن كمان نعرف نرسمها لحالنا. Lipids will most complex. It takes up to 3 hours. Lipid molecule بيكونوا كلياتهم فوق بعض. This is why it cannot be digested easily. It needs to be emulsified. يعني bile makes emulsification of lipid molecules. بفرق كل lipid molecule لحال. ساعتها بيجي digestive juice بكسر lipid molecule into fatty acid and glycerol. Fatty acid and glycerols هن nutrients. They are absorbed at the level of the small intestine. هدول الفود اللي نحن عم ندرس digestion لإلهم كمان في إلهم tests. identification tests. يعني في عنا هدول التست بخبرونا إذا موجود عندي for example starch أو مش موجود عندي. طيب بس few seconds لشوف علي حيدر لأنه عم بيحكيني. يا مين اسمع قصدي عم يحضر الريكورد إذا مش عم تبين عنده عم يحضره مظبوط بيسأل. مس تقدروا انتوا تطلعوا بعض هلأ من هيدا الميتينج؟ إذا كبستوا على اسم حدا من رفقاتكم مطرح ال3 نقط ببين عندكم remove from meeting؟ لا أكيد؟ لا لا بس حتى نتأكد لأنه نحن أنا مسكرة كل الأوبشنز اللي عليكم ما فيكم تطلعوا رفقاتكم. بس علي حيدر كل ما بقلب سلايد بيطلع من الميتينج. بتكون مشكلة بالتيمز. بتجي بيضة مش في بيضة بتجي بالنص يكبس قلت عليها له تضطر انت تقلبي لحالك ما ايه قلت بس له بصير ببلش يعلق التيمز. ايه ما هو في مشاكل هو مش يا انتوا شايفين هلا نحن بسلايد 6 شايفين السلايد؟ شايفين اورجانيك ايه اورجانيك فود ايدنتيفيكيشن. اوكي كتير منيح. يلا الكربوهيدرات قلنا في عنا 2 تيست. في عنا الايودين تيست وعنا الفهلينج تيست. iodine test, it's used to identify starch. We add few drops من كم نقطة من الأيودين ووتر. لازم الكالر يصير dark blue color زي ما شايفين عنا على piece of potatoes لازم يصير عنا dark blue color. fehling test, it's used to identify reducing sugars. ما فينا نقول sugars لحال reducing sugars فهن جلوكوز ومالتوز. We bring a test tube. We put the substance in the tube. مثلا مثل smashed grapes نطحن عنب ومنحطهم. We add fehling solution. It has a blue color and then we heat. The result should be red brick precipitate. لازم يبين عنا. So fehling test, it's used to identify the presence of reducing sugars. أي مهدي؟ سؤال؟ مهدي بس عم بتضل
رجع اعمل ميوت. أنا ميوت مهدي. راحت عندكم؟ راحت السكرين من عندكم؟ لا بعد آخر كلمة بعدنا هي مبين. اوكي. أنا سولو عم تعمل ريلودينج إنه في دائرة بالنص تفتح. هلا رجعت ها؟ هلا فيشي. لا أنا بعدنا راحت اس. هلا فهلينج تيست ايم. هسه باين. أنا حاضر وفوت شوف إذا بتجي. يلا يا عباس. طيب أنا لو عم نعيد أشياء قديمة ما بأثر. Organic Food Identification Test. كمان بعدنا بالبروتين أخذنا 2 تيست للكربوهيدرات. We have Coagulation Test and we have biuret test. Coagulation test, it's used to identify the presence of proteins. We heat the substance. قلنا مننقي نحنا substance اللي هي liquid protein such as egg white, egg albumin. اوكي. بنسخنهم لازم يجمد. Coagulation هي turning from a solid, from liquid state of matter into the solid state of matter. Result coagulation. يعني أكتر example نستعمله ب everyday life if you are frying an egg أو boiling an egg. هون عندي اللون transparent كان liquid، هون صار white وعمل coagulation. إذا حبينا نطبقه بتست تيوب بنحط الإج وايت بتست تيوب ومنسخن الإج وايت. it should turn لون white and coagulated يجمد. أما البايرت تيست it's used to identify the presence of proteins and or polypeptides. It could be proteins alone, it could be polypeptides alone, it could be protein and polypeptide at the same time. So bring a test tube. بس بأي Yes. سلايد أنت؟ أنا عم بدل. ب أي 13. سلايد؟ 13. أوكي. We put the substance in the tube. We add equal drops of copper sulfate and NaOH. Copper sulfate has blue color, NaOH is colorless. The result is أكيد هون without heating is purple or violet color. So biuret test identify the presence of protein and or polypeptide. We add equal drops of copper sulfate and sodium hydroxide. The result is violet color. Finally, we have the lipid test for lipids. من اسمه لللipid. Lipid test, it's used to identify the presence of lipids. We rub the substance on a piece of paper. لازم تترك لي على الورقة translucent spot مثل بقعة الزيت. In organic food identification tests عندي الwater وعندي salt test. It's water test and mineral salts test. ايه عباس في شي؟ لا. Okay. So the water test, it's used to identify the presence of water. We just heat the substance. لازم يبين عندي droplets of water. So we bring the test tube, we put the substance in a tube. صرنا slide 19. And then we heat. لازم يبين عندي water droplets will appear on the inner sides of the tube. Salt identification test هو مخصص لأتعرف على السولت.
procedure. We add distilled water to the substance in a tube, then we shake. After that, add a few drops of silver nitrate. Result white precipitate. كيف بنعمل salt test? We bring a test tube, we put the substance in a tube, and then we add distilled water, we shake, نخلطهم منيح. بعدين we add few drops of silver nitrate. The result should be white precipitate. بعدين هيدي التيبل يلي لخصنا فيها 7 تيست، هن 5 للأورجانيك، 2 للإنأورجانيك، الأيودين تيست، للستارش، fehling test, reducing sugars, coagulation for proteins, biuret protein and or polypeptide, lipid for lipids, water for water, salt for salt. Iodine test gives dark blue color, fehling test gives red brick precipitate, coagulation, it gives coagulation result, biuret, violet color, lipid أي سلايد صرنا 23, and water test, water droplets and salt test white precipitate. صرنا 24 هلا. Okay. قبل ما نبلش probing, if you have any question about the test يلي حكينا عنهم, you can ask me now before we start probing the activity. شو مكفي؟ مش كفي كفي. Yeah. طيب كان عنا homework probing، قلنا حنحل البي. حليناه هون على نحن وياك. صح، حنحل ايه حليناه شفهي نحن وال3 وال5. اوكي 3 بدلنا السؤال بانتربريت، حليناهم شفهي صح. Part B 1B بيقول indicate the constituents of bread using the experimental results and the table of document A. table للdocument A هي ذات table of test اللي قبل شوي حطيناها هيدي. اوكي فيها كل results للتست والسبستريت. نحن هلا صرنا سلايد 25. عندي 4 تيست عملوا للبريد. بس أنا مش مبين عندي ولا سلايد. قلب فيهم يا علي، قادر تقلب فيهم؟ حاطين لي 0 من 0. خلص الكونكشن بيكون مش ظابط عندك. طب ليك نحن عم نشتغل probing the activity يلي هي page 14 أو 15. اوكي 1B. يلا بشوف. فإذا عندي 4 بريد experiments. مرة حطينا iodine solution يعني عملنا iodine test، مرة حطينا copper sulfate صوديوم هيدروكسيد يعني عملنا biuret test، مرة سخناها يعني عملنا water test بس سخناها، ومرة حطينا distilled water وعملنا shaking، وآخر شي زدنا silver nitrate يعني كنا عم نعمل salt test. فهذا السؤال بده indicate يا مس، indicate without justification، مش لازم أعمل justify، يعني بس بدي أقول شو استنتجت من كل experiment. يعني ما حقله لأنه اللون عطاني دارك بلو كولر معناته فيه هيدي substance، لا ما حقله هيك، دغري رح أقله bread contains. مين بجاوب لنا هن؟ document B. bread contains كربوهيدرات. starch. لحظة starch. بدي أحدد من مين كربوهيدرات، شو هي؟ starch. أوكي وتاني experiment مظبوط.
عطاني blue. violet color عطاني. ها فايولت ولا lipids. بلو؟ لا violet هيدا. البلو على جنب مبينين بس من جوا violet. هيدا biuret test. إذا عطاني violet color الbiuret test what does it mean؟ ماس بروتين. proteins and or polypeptide. good. polypeptide. صح. لحظة بس في حدا من رفقاتكم علي حسين عنده مشكلة. yeah. طيب عندي هون document C. This is water test. وشفنا عندي water droplets. What does this mean that bread contains? contains water, mass و salt. اوكي water بالوان صح وسولت بالتو لأنه طلع عندي white precipitate. فإذا بدوكيومنت C bread contains water بأول experiment. بتاني experiment it contains salt. صح. عشان هيك يعني without justification بس بده indicate. تقولوا لي طب بركي نحن عملنا justify بطير نص العلامة. اوكي ممنوع اعمل justify بالindicate الا اذا كان في حدا نص العلامة بتطير. اوكي اذا عملنا justify وهو طالب indicate بس طيب خلينا نعمل ميوت عشان نعيدهم. ممنوع بالindicate اعمل justification او حتى analysis. بس بده analysis هو بيطلب مني interpret او analyze او determine. كلمة indicate without justification. اوكي الا اذا كان حاطط لي باخر السؤال justify شيء تاني صار هيدا جزئين السؤال. بس كلمة indicate means with no justification. شوفوا كيف كتبت bread contains starch بس حطيت له between brackets مو وين جبتها. first experiment of document B. proteins and or polypeptides second experiment of document B. water first experiment of document C and salts second experiment of document B. إذا بس عددتهم starch proteins and or polypeptides water and salts. Number 2 probing the activity. صرنا slide 27. rub well a piece of bread. ايه بدك نبعتهم PDF اكيد بس خلص دغري. rub well a piece of bread on a paper. indicate if bread contains any fat. justify the answer. اكيد ما حاستعمل الخبز العربي اللي نحن بنلف سندويشات فيه لأنه هيدا كمية الزيت فيه كتير قليلة ما حتبين عنا على الورقة. إذا بدي أعمل الإكسبيرمنت حأعمل بخبز فرنجي. أوكي بيكون كمية الزيت أعلى أكتر بتبين عندي على الورقة. نحن عادة بنستعمل فلتر بيبر بتبين كميات كتير قليلة من الزيت ببين عليها. بس لأنه أنتوا بالبيت حتستعملوا ورق ساندويش عادي أو ورقة عادية من أي كتاب فينا نكون عم ننقط نقطة زيت حتى نشوف كيف شكل translucent spot. اوكي فإذا أكيد البريد containing fat. كيف بعرف إنه البريد containing fat؟ لأنه when I rub it against a piece of paper it will leave a translucent spot. Bread contains fats since translucent spot. صح برافو appears on the paper. Number 3 عم اللي بسأل شلون translucent spot. بقعة الزيت هي بقعة زيت. انت document دي عندي 4 أنواع من الأكل grapes, banana, potatoes and fish. عم نعملهم لكل واحدة منهم عم نعملهم تيست.
حكينا آخر مرة إنه فتش على تيست يلي بيزبط وبحكي عنه. كيف يعني؟ iodine test نحن أخذنا بيعطي dark blue color، بس هون ما أعطى dark blue color، ما بحكي عنه. fehling test بيعطي red brick precipitate، أعطاني اللون الأحمر الأرميدي، بدي أحكي عنه. biuret test بيعطي violet color، كل التيوب بصير violet. هول اللي شايفينهم قلنا بكعب التيوب هن عبارة عن الجريبس that are smashed اوكي inside the tube. فإذا ما أعطاني violet color البايرت تيست هون، شفتوا اللون الأزرق كوبر سلفيت، بعد ما تحول للون violet ما بحكي عنه. معناته بالجريبس I will talk just about the fehling test. بده interpret، بده analyze مع indication. analyze بدي أقول بحكي عن الريزلت بهون بالanalyze. fehling test gives red brick precipitate. This is analyze. This indicates that grapes contain مين بيقول لي؟ sugar اوكي ممنوع نقول reducing sugar، لازم reducing sugar. برافو. اوكي بدنا ننتبه reducing sugars. اوكي طيب مين بده يعمل بنانا؟ الانتربريت فور باناناز أنا بدنا نحكي بس عن هيدي. مين؟ لانا حمود. يلا يا لانا يلا هلا بينتي. اوكي We add iodine test to banana. It gave us dark blue color. It has starch in fehling test, أوكي. no reducing sugar. ايه بليها بس biuret بس test. لانا بس. لانا خلص بس عن الايودين تيست. الايودين تيست عطاني دارك بلو كولر، معناته في ستارش. هون ما في ريديوسينج شوجر، ما حقله. نحن عم نفتش على الاكل يلي موجود، تايب اوف فود يلي موجود بالبنانا. اوكي بفتش على الاشياء اللي مش موجوده. عن الفهلينج ما بحكي شيء عن البايرت تيست. اوكي مين بيعمل لنا البوتيتوز أوكي. انتربريت؟ بس بعملها أنا. يلا we, ستارت. a- we make مهدي. لا مصطفى يلا يا مصطفى. we make iodine test. We add iodine to the potato. مم. It gives a dark blue color. It contains starch. اوكي هالقد بس. برافو. طيب مين بعد بيعملنا الفيش هلا؟ أنا. يلا ريان. The violet color in biuret test indicates that fish contain proteins. مم. And برافو. polypeptide. بروتين and or polypeptide، هيدا صح الكومبليت انسر. اوكي جود. فإذا نشوفوا كيف نكتبها. The red brick precipitate in fehling test indicates that grapes contain reducing sugars. The dark blue color in iodine test indicates that potatoes and bananas contain starch. The violet color in biuret test indicates that fish contains proteins and or polypeptides. Okay, this is the complete answer. Based on the whole activity, هلا number 5 صرنا slide 30. Based on the whole activity, justify the following statement. Bread is a complex food. شو كتبتوا فيها؟ شو مين بحل هيدا البارت؟ أنا. Yeah. Because he has Bread is complex food since it contains all organic and inorganic food. برافو برافو يا ملاك. So bread is a complex food مش sugar هيدي. ايه ترجعوا بتزبطوها انتوا عم تنقلوها. Bread is a complex food since it contains all organic starch, proteins and lipids and inorganic food. So it contains all the organic and inorganic foods. Okay? في عنا بيكون للحصة الجاي homework exercise 8 page 30. في عندي رايس والملك، نوعين من الأكل عم بيعملوا لهم فهلينج وأيودين وبايرت تيست.
3 tests. كمان بدي أشوف مطرح ما في positive بدي أحكي عنه، بدي أعمل analyze وأعطي indication مثل الدوكيومنت دي، سهلين وما بدهم شي. أوكي، بنحلهم بكرة إذا عندي إياكم، وحنبلش أكيد شرح درس جديد بactivity 2. Do you have any question? لا